Nestled in the middle of Korogocho slums lay a safe haven for women and their children. Serafina Daycare Center has been taking care of children at a small fee while their mothers look for a means to fend for themselves and their children. Margaret Wairimo has provided daycare services to families in the informal settlements for close to a decade. She says right from when she offered to care for babies of a few women who are casual workers, it became an explosion. After kuangalia na kuona vile wamama wanaendanga kuhaso na wanaacha watoto nje, unapata mtoto kwa mtaro, unapata mtoto ametembea, wengine hata wamepotea, na so nikaamua nitafanya kazi ya watoto. Margaret derives a lot of joy from being a daycare manager. She loves children and believes they are a blessing. The children are brought in early morning and are engaged in different activities. The daycare is open 6 days a week. Saa 11 huwa napokea mtoto wa kwanza na ninaendelea siku yote nikiwa busy. Kuna kuwapea uji saa 4, kuna kuwapea lunch, kuna kuwa change pampers na kucheza nao pia. Ndio hata akiachwa ataona ni kama tu ako na mama yake. So nashindanga nao the whole day. Silas Wamalwa brings his 2-year-old daughter every day at 8 a.m. and picks her at around 5 p.m. Huko ndio nilisikia kuna huduma mzuri ambapo mtoto akikaa na jinsi hata mimi mwenyewe ama na mama yake mahali alipo anafanya kazi ako safe. Wakati mwingine hata akiwa mgonjwa ushughulikiwa, mimi nakuja tu napata ameshughulikiwa, amelishwa, ako sawa, ako tayari. Mimi tu namchukua alafu tunaenda nyumbani. The father of 3 is a boda rider. His wife does whatever work she can, laundry, cleaning, and even manual labor, if it means she can provide for her children. Sasa tukisema mimi ndio kila kitu, nileta pesa ya chakula, nyumba, nini, yote unaona inakuwa mzigo mkubwa sana. Lakini mke wangu naye akiwa anatoka, na yeye pia anapata kidogo, tunaongeza school fees ya watoto, na pia chakula pale, na mimi naweza kusimamia kama nyumba na matumizi mengine. Before finding the Serafina daycare, Susan Wanjiru couldn't work and her family struggled to survive. Wanjiru is a single mother. She says she feels lucky because she has her own business and that means she can take her son to the daycare center. Mimi kivyangu siwezi afford maid kwa saizi. Mapato yangu bado iko chini. Saa mimi na prefer daycare. Nilimwanza kulimleta akiwa na miezi 3 na saa hii ako na miaka 2.5. Mtoto wako sawa. Anakula vizuri, furaha kabisa. Hata natamani tu hata akiwa home unasikia anataka kwenda shule. Margaret currently charges 80 shillings per day for each child. She handles 20 or more children. As a caretaker, she says running an informal daycare has taught her several lessons about motherhood. 50 bob ni kushinda tu na hiyo kucheza, that is service, na 30 bob ni chakula. Kitambo nilikuwa nachukua watoto 6 months. Kuendelea hivyo mpaka miaka 3, nililetewa mtoto wa miezi 2 na nikawa nimeambia mzazi siwezi chukua. Kama huyo mama nilirudi kujua kumbe hata alikuwa amefiwa na bwanake, hakuwa na uwezo kabisa. So ikanilazimu kuchukua. Na wanakuanga vizuri na endelea nao vizuri. The African Population and Health Research Center, APHRC, was involved in training daycare service providers on how to improve on the standard of care and also community health volunteers who play a supervisory role. That the quality of childcare centers, or you can call them daycare centers, in the informal settlements, or if you want to call them slums, was really poor and is still poor. We sat together with the different communities or stakeholders and co-designed an intervention to help improve the quality of these centers through skills building for the center providers. This Korogocho location, there is a very high rate of poverty, and most of women here are single mothers. They are single mothers. Some are widows, and they go out to look for money. Some go to Dandora dam site. So when they go, they have to leave children in the daycares. APHRC has launched a community of practice manual that will advise national and county governments on the best practice of running daycare facilities in informal settlements. The manual was developed following research conducted in Viwandani and Korogocho slums in Nairobi. We came up with a 4 modular intervention which consists of the learning through play module, child health and protection, to make sure that the kids are safe while they are being housed in these centers,
And the third module, which was, kind of broad, the health, nutrition, provide a service, keep the kids for an income. Nilikuwa natandikia watoto chini, sikuwa na vitanda za watoto, sikuwa na mattress mzuri. Na kwa saizi ukitembea kwa daycare yangu, utapata daycare yangu iko sawa. Na pia nichukue ni kama pia kazi ya community ambayo nafanya kuboresha maisha ya hawa watoto. Learning through play, unapata wamechangamka. Utapata ule mwenye hajisikii vizuri, utapata hachezi. Wamechangamka sana. In fact unapata hata anaongea kwa haraka sababu namwambia nirushie ball, utapata hata yeye kesho anakuambia cha ushie ball. So kuna vile wanasoma sana. Tulifundishwa kumbe hata hizi chupa tunakunywa na maji utachukua na utengeneze shakers. So niko na material mingi nimejitengenezea mwenyewe kupitia vitu ambavyo watu wametumia na wamezitupa tu, hawaoni kama ni za maana. Kuingia huku kila siku ama kwa wiki mara 2 ama mara 3, kuwaelimisha wale watu wanaendesha daycares, mambo ya usafi, utunzaji bora wa watoto, lisho bora, wakiwa hapa pamoja, kuwapea dawa za minyoo, vitamin na chanjo ya polio. Through various efforts, APHRC has been lobbying the government to try and set up new guidelines that are favorable for the centers so as to reach a large number of parents who need these much needed services. If this intervention or model is integrated fully into the health system with the CHVs delivering it and the child supporting them, and then having the sessions in the groups, that would really work so well for not just Nairobi, but we think that the entire country, wherever there is an informal daycare. We call upon the government to really support the scaling up, the integration, as well as the scaling up of this intervention across the country, to see that our little babies that are really would risk having poor development, risks to health, are really supported during their critical years of life. And there are 46 daycare centers in Korogocho slum, and the overall plan is to make sure these centers keep children safe and healthy. In addition, they also assist children develop skills with lifelong benefits. Rozongwe, NTV.